Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lecture today is about pathogenicity of medical parasitology. Clinical manifestations of protozoa. Cysts of protozoa are generally found in stool, which aids in the detection of the parasite in the human host, and also providing for the parasitic species to exit the current host and enter other hosts. Common symptoms of parasitic infections included constipation, diarrhea, gas and bloating, joint aches, chronic fatigue. Several other parasitic infections suppress the immune system in order to continue existing in the host, causing immune dysfunction. إذن معظم العلامات على وجود الإصابات الطفيلية، العلامات الشائعة تشمل الإمساك أو بالعكس الإسهال، الانتفاخ، ألم في الأطراف، والتعب المزمن. بعض الإصابات الطفيلية ممكن تؤثر على الجهاز المناعي وتؤدي إلى حدوث خلل في الاستجابة المناعية. نأخذ بعض طفيليات البروتوزوا ونذكر بعض الإمراضيات العائدة لها. Regarding Blantidium coli, this parasite may cause perforation of the large intestine and appendix. ذكرنا سابقا أن هذا الطفيلي هو عائد ضمن صنف السيليات الهدبيات. وجوده باللارج intestine يسبب ثقب اللارج intestine بالإضافة إلى الثقب الزائدة الدودية. جيارديا لامبليا. طفيل الجيارديا هو ضمن كلاس فلاجيليتس بروتوزوا. الحركة له تكون عن طريق الفلاجيلا. This parasite may cause inflammation and shortening of the villi in the small intestine. فإذا هذا الباراسايت targets small intestine. Large numbers of trophozoites may be present and may lead to direct physical blockage of nutrient uptake, especially fat-soluble substances such as vitamin B12. Number 3, parasite Dentamoeba fragilis. هذا الطفيلي راجع إلى البروتوزوا ضمن كلاس رايزوبوز or amoeba. هو من الأميبات. may cause anorexia فقدان الشهية, vomiting, flatulence, alternating constipation and diarrhea. Regarding parasite Trichomonas vaginalis, هذا الباراسايت هو أيضا ضمن كلاس فلاجيليتس باراسايت. cause disease vulvovaginitis. أهم أعراض vulvovaginitis هي purulent vaginal discharge which called leukorrhea. نلاحظ هذه الإيمج endoscopic image of the patient's vagina showing inflammation of the vagina and this whitish discharge which is called leukorrhea. The disease
of Trichomonas vaginalis called trichomoniasis. This table showing important pathogenic protozoa and commonly caused diseases. التيبلز الموجودة في المحاضرة مطلوب حفظها. Type and location of the parasite, either target intestinal tract or urogenital tract or blood and tissues. Regarding parasites, target intestinal tract, we will take parasite blastocystis hominis, cause disease blastocystosis. Entamoeba histolytica, cause disease amoebiasis. Giardia lamblia, caused giardiasis. Cryptosporidium parvum, caused cryptosporidiosis. Balantidium coli, cause balantidiasis. Isospora bulli, cause isporiosis. Cyclospora, cause cyclosporiasis. Regarding parasite, target urogenital tract, we will take example Trichomonas vaginalis, cause trichomoniasis. While parasites of blood and tissues, we will take examples such as Plasmodium species, cause malaria. Plasmodium species لاحظ وجود أنواع من البلازموديوم. Most common species of this genus are Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. The infection with this parasite occur by two ways, either by blood transfusion from the infected donor person to the recipient person, or by the bite of Anopheles mosquito، تحديدا الفيميل اللي تتغذى على البلاد. فهذه الفيميل عند احتوائها على هذا الباراسايت وتأخذ البلاد، مع أخذها للبلاد من الهيلثي بيرسون هي تعطي هذا الطفيلي. الطفيلي الآخر هو توكسوبلازما جوندياي، cause toxoplasmosis، داء القطط. تريبانوسوما سبيشيز، أيضا التريبانوسوما لها عدة أنواع. The most common form of trypanosoma عندنا trypanosoma gambians، trypanosoma cruzi، trypanosoma rhodesians. اسم الديزيز إلها هو التريبانوسومايسيس. ليشمانيا سبيشيز، ليشمانيا أيضا وجود أنواع متعددة للليشمانيا. The most common form هي ليشمانيا تروبيكا. ليشمانيا تروبيكا اللي تسبب cutaneous leishmaniasis أو بغداد سور، حبة بغداد اللي تنتقل عن طريق الساند فلاي insect. Leishmania species cause disease leishmaniasis. Naegleria fowleri. النجليريا فاولري هذه عبارة عن نوع من الأميبات اللي تكون free and living enter the body through the nose of the swimmer and cause disease amoebic meningoencephalitis اللي هي عبارة عن inflammation of a brain and its surrounding protective membranes. It is resemble meningitis and encephalitis. Also this disease caused by amoeba acanthamoeba species اللي هي عبارة أيضا عن free living amoeba enter the body through the open wounds.
The other parasite, Babesia microti, cause disease babesiosis. This parasite similar to Plasmodium parasite because it infects the RBCs of a human also. Transmit to human by blood transfusion from the infected donor person to the healthy recipient person, or transmit by exodus bite. الإكزودس هو عبارة عن نوع من الأراكنيدز belong to arthropoda. This image showing cutaneous leishmaniasis. ذكرنا انه هذا الباراسايت ينتقل عن طريق الساند فلاي، ذبابة الرمل اللي تحتوي على هذا الباراسايت. حال أخذها للبلد from the healthy person تعطي الباراسايت، وهذا الباراسايت نلاحظه produce and macrophages of skin and subcutaneous tissues. أخذنا بعض الأمراضية لبعض الطفيليات العائدة للبروتوزوا. الآن نأخذ الكلينيكال manifestations of ميتازوا، تحديدا كلاس سيستودا. Parasite Hymenolapus nana. Infections with Hymenolapus nana may cause anorexia, diarrhea, abdominal pain. Infection with Diphyllobothrium latum. اتطرقنا إلى هذا الطفيلي سابقا وذكرنا أنه the length of this parasite may reach up to 10 meters or more. This parasite may cause abdominal distress, dyspepsia, سوء الهضم, anorexia, or increased appetite. فإذا فقدان الشهية أو على العكس أنه تزداد شهية الشخص. nausea, الغثيان, localized pain and diarrhea, or reduced host intake of vitamin B12. Infection with parasite Taenia saginata may cause intestinal obstruction in a human. بالتأكيد ممكن تسبب انسداد الأمعاء، لأنه احنا أيضا تطرقنا إلى هذا الطفيل سابقا وذكرنا أنه اللينث مالته ممكن تصل إلى 10 meters. Infection with Taenia solium. هذه التينيا سوليوم هي أيضا تدعى ب pork tapeworm. The infection with this parasite occurs through ingestion of raw infected meat of pigs. This parasite causes intestinal irritation, anemia, and indigestion occur, which can lead to loss of appetite and emaciation. الهزال. Headaches, dizziness. Ingestion of Taenia solium eggs or proglotids by the infected person, called autoinfection, also called cysticercosis. بمعنى أنه هذا الشخص المصاب بهذا الطفيلي تتكرر اللايف سايكل للطفيلي في نفس الشخص المصاب عن طريق الغذاء الملوث بهذه البيوض للطفيلي، أو أخذ القطع الجسمية التي تحتوي على البيوض لهذا الطفيلي. فهي إصابة ذاتية تحدث لنفس الشخص المصاب بطفيلي التينيا سوليوم. هذه الإصابة الذاتية تدعى بالسيستيساركوسيس.
It may cause sensory deficits, العجز الحسي, involuntary movements, and brain system dysfunction. In many cases, cysticercosis in the brain can lead to epilepsy seizures, نوبات من الصرع, blindness, and tumor-like growth. It is the major cause of neurological problems such as hydrocephalus, استسقاء الرأس, اللي هو عبارة عن accumulation of cerebrospinal fluid in the brain, بالإضافة إلى meningitis and even death. Now we take clinical manifestations of metazoa class Trematode. ذكرنا أيضا مسبقا إنه كلاس السيستودا وكلاس Trematode, these two classes belongs to phylum Platyhelminthes. من الأمثلة لهذه التريماتودا هي parasite Paragonimus westermani. This parasite infects human and target lung. May cause chronic chest pain, cough, hemoptysis, which is coughing up blood, nodules, and abscess, اللي هو عبارة عن accumulation of pus. While infection with parasite Fasciolopsis buski, this parasite called giant intestinal fluke, target small intestine. Major pathology occur when the adult worm attaches to the intestinal wall, producing local inflammation, possibly leading to hemorrhage, ulceration, and abscess formation. Regarding parasite Fasciola hepatica, this parasite called the liver fluke because it is target liver. Pathology and clinical manifestations are migration through liver, causes damage, fever, abdominal pain, diarrhea, epithelial hyperplasia, تضخم طبقة النسيج الطلائي, and fibrosis around the adult worms, and this can lead to obstruction of the bile ducts. نتيجة حدوث تضخم في الطبقة الطلائية، طبقة الأنسجة الطلائية أو الظهرية، وحدوث التليف حول الطفيل البالغ، هذين العاملين يؤديان إلى انسداد القنوات الصفراوية. Regarding parasitic Clonorchis sinensis, also this parasite target liver. Pathology and clinical significance in heavy infections can result in jaundice, اليرقان, hepatomegaly, تضخم الكبد, abdominal pain, diarrhea, and anorexia. Regarding parasite Schistosoma mansoni, Schistosoma ذكرنا هذا الطفيلي تحديدا شيستوسوما هيماتوبيوم، وذكرنا انه هذا الباراسايت تارجت urinary bladder، في حين عندنا شيستوسوما مانسوني and شيستوسوما جابونيكم target intestine. Major pathology and symptoms are cirrhosis of the liver, تليف الكبد, and bloody diarrhea. Major pathology of Schistosoma japonicum are hepatic and pulmonary cirrhosis, are commonly seen in the chronic stage of this infection. احنا ذكرنا انه الشيستوسوما جابونيكم هي target intestine، ولكن
عند طرح البيوض ممكن أنه تذهب هذه البيوض إلى أي عضو موجود بالجسم، إلى أي نسيج، وتسبب المرض الخاص بذلك النسيج. Schistosoma hematobium may cause ulceration and bleeding from the bladder wall as it contracts. Also, hematuria may be seen. Becomes more severe and calcification of the bladder, obstruction of ureters and obstruction of the neck of the bladder occur, lead to bacterial infection. طبعا الهيماتوريا اللي هو خروج البلاد مع اليورين نتيجة وجود التيرمينال سباين، هذه طبعا الإيمج مأخوذة بالمجهر الإلكتروني، ونلاحظ السايز of this ova large size provided with terminal spine. Death from renal failure may occur, and bladder cancer. هذا التيبل أيضا نلاحظ به وجود بعض الإصابات الطفيلية الناتجة من بعض الطفيليات العائدة إلى فايلم البلاتيهلمنثس وفايلم النيماثلمنثس. Common name of organism or diseases and the Latin name, body parts affected. Encestomiasis or hookworm الديدان الشصية أو مرض الانسلستومايسيس caused by parasite Encelestoma jejunal and Nematode americanus. Target lungs, small intestine, and blood. طبعا هي الناتشرال هابيتات لها هي السمول انتستين، ولكن هذا لا يمنع انه ظهور الامراضيه على انحاء اخرى من الجسم. Roundworm or parasitic pneumonia caused by scarce lumbricoids. Target intestines, liver, appendix, pancreas, lungs. Loeffler syndrome. هذا السندروم هي عبارة عن disease occur in the lung اللي هي accumulation of eosinophils as a result of infection with parasites. Pinworm الديدان الدبوسية. Enterobiasis اسم الديزيز caused by Enterobius vermicularis and Enterobius gregori. Target intestine تحديدا من large intestine, anus. Paragoniomyces or lung fluke. Paragoniomyces caused by Paragonimus westermani and Paragonimus kirlicoti. Target lungs. Schistosomiasis
caused by Schistosoma japonicum and target intestine, liver, spleen, lungs, and skin. Beef tapeworm caused by Tinea saginata and target small intestine. Pork tapeworm caused by Tinea solium, also target small intestine. Whipworm caused by Trichuris trichura and Trichuris vulpes, targets large intestine, anus. Elephantiasis or lymphatic filariasis caused by Wuchereria bancrofti, target lymphatic system. Now we take some clinical manifestations of metazoa class Nematode belong to phylum Nematode. This image showing person infected with Wuchereria bancrofti. This parasite belongs to Nematode and target lymphatic system. Cause disease, lymphedema or elephantiasis or lymphatic filariasis, which is a chronic condition that caused by Wuchereria bancrofti, lead to swelling in the body's tissues, occurs in appendages such as the limbs and breast, most commonly in the lower limbs or genitals. Another example of nematode, which is infection with Enterobius vermicularis or pinworm. يدعى الطفيلي الاسم العام له هو الديدان الدبوسية. Pathogenesis of Enterobius vermicularis. The main symptoms are pruritus ani and perineal pruritus. The itching leads to scratching the area around the anus. Which can further result in tearing of the skin. تمزق السkin in the area around the anus, and complications such as secondary bacterial infections. اتطرقنا فيما سبق إلى أخذ بعض clinical manifestations of infection with protozoa إضافة إلى الميتازوا كلاس سيستودا وبعض النماذج للتريماتودا وبعض النماذج أيضا لنيماتودا اللي كانت جميعها ضمن الاندوباراسايتس. الآن نأخذ بعض الإمراضيات ممكن حدوثها بالإصابة بالإكتوباراسايتس اللي هي عبارة عن الأرثروبودا. طبعا الأرثروبودا المفصليات هي عبارة عن large phylum of organisms. العلم اللي يختص بدراسة الأرثروبودا يسمى بالانتومولوجي، علم الحشرات. هذا الفايلم نلاحظ انه divided to 5 classes اللي هي class insecta الحشرات،
كلاس أراكنيدا العنكبوتيات، كلاس كراستيشا القشريات، كلاس ديبلوبودا and chilopoda. جميع هذه الأصناف هي عائدة لشعبة المفصليات، وذكرنا أنه العلم اللي يختص بدراسة المفصليات هو الانتومولوجي، أما العلم اللي يختص بدراسة المفصليات المهمة من حيث الناحية الطبية، أي أنه تسبب الأمراض أو تنقل الأمراض إلى الإنسان، هو الميديكال انتومولوجي. ولكن معيشتها تكون على سطح الكائن الحي، وتكون معيشتها معيشة طفيلية. Thousands of arthropods are parasitic at some stages in their life cycles and may cause serious diseases. Parasitic insects includes biting and sucking lice, and includes also fleas. هذه هي most common insects. Cause disease to human. Biting and sucking lice, which may cause skin lesions or anemia, and fleas, which may cause allergic dermatitis, and some can suck blood as adults or produce larvae which feed on host tissues. While parasitic arachnids includes ticks and mites. Regarding ticks, which feed on blood and may cause anemia or paralysis. And mites, which feed on skin, may cause mild itching, hair loss. Example of mites: Sarcoptes scabiei, which cause scabies. These images showing scabies caused by Sarcoptes scabiei. In general, parasites are much smaller than their hosts, show a high degree of specialization for their mode of life, and reproduce more quickly and in greater numbers than their host. فنلاحظ درجة التخصص للطفيليات تظهر درجة عالية من التخصص. نلاحظ من ناحية الحجم أنه دائما يكون parasites smaller than the host. نلاحظ من ناحية الريبرودكشن واللايف سايكل تكون سريعة جدا مقارنة باللايف سايكل and reproduction of their host. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. اتطرقنا بيها إلى ذكر بعض الأمراضيات لبعض أنواع الطفيليات، ما يتعلق بالطفيليات الداخلية، وبعض الأمراضيات المتعلقة بالمفصليات التي تكون معيشتها طفيلية على سطح الكائن الحي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.